নমস্কার বন্ধুরা, ইনসাইড ফুডি চ্যানেলের আর একটি ফ্রেশ এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো চলে এসেছি আর একটি নতুন এপিসোড নিয়ে এবং একটি নতুন ফুড আইটেম নিয়ে। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো তার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক যে আজকের কী মেনু আছে। আজকে লাঞ্চের মেনু হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, তাতে কাজু বাদাম দেওয়া, চিকেন কষা একদম লাল লাল করে, এবং স্যালাডের জন্য আছে চাক চাক করে কাটা কাঁচা পেঁয়াজ। তো এইটা আজকে আমার লাঞ্চ আইটেম এবং তার সঙ্গে আমার ভিডিওরও আইটেম। তো চলুন খাওয়াটা শুরু করা যাক। তো আগে একটু ফ্রাইড রাইস একটু ভেঙে নিলাম, একদম একদম বাসমতি চালের ঝরঝরে করে তৈরি করা। এবার একটু একটু চিকেন নিয়ে নিলাম, আর তার সঙ্গে একটু আলু আর একটু ঝোল। ভালো করে একটু মেখে নিলাম। দারুণ দারুণ টেস্ট হয়েছে। একটু স্যালাড নিয়ে হ্যাঁ, কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে এই সমস্ত আইটেম কিন্তু হোমমেড, বাইরে থেকে কেনা কিন্তু কোনোটাই নয়। সমস্ত প্রত্যেকটা আইটেম যেগুলো দেখছেন সবই কিন্তু ঘরে বানানো। এই যে এরকম সাইজের একটা আলু নিয়ে নেবো। খুবই সুন্দর খেতে হয়েছে। ফ্রাইড রাইস আর চিকেনটাতে দুটোতেই নুন মিষ্টির কম্বিনেশন একদম পারফেক্ট। এই যে চিকেনের পিসটা, চিকেনটাও একদম ফ্রেশ আর সফট একদম।
আবার একটু স্যালাড নিয়ে নেবো। কাঁচা পেঁয়াজের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই বলুন, যে কোনো কিছুর সঙ্গে দিন মোটামুটি চলে যায়। অন্য কিছু যদি নাও থাকে তো এইটাকে কেটেই স্যালাড করে সুন্দর খেয়ে নেওয়া যায়। এই দেখুন চিকেনের পিসটা একদম একদম ফুলে ফুলে পড়ছে, এত সফট। আলুটাও দারুণ সিদ্ধ হয়েছে, এই দেখুন একদম টিপছি, দেখুন পুরো একদম সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে। আবার একটু চিকেন নিয়ে নিলাম। একটু গ্রেভি নেব। চিকেনটা একটু মাখা মাখা তো তাই মানে গ্রেভিটা একটু কমই হয়েছে আর একটু মেখে মেখে খেতে হবে আর কি।
আর একটা চিকেনের সলিড পিস, একটু গ্রেভি নিন। আজকে সেই কচকচি, যেটা আমার মানে সবচাইতে পছন্দের। লাস্ট যেটুকু ঝোল আছে নিন। খুব একটা নেই, দেখুন শেষই হয়ে গেছে পুরো। প্রত্যেকটা আইটেম খুব সুন্দর টেস্টি হয়েছে। প্রায় শেষ হয়ে এসছে খাবার। এই একটা চিকেনের পিস আর একটুখানি ফ্রাইড রাইস বাকি আছে। রান্নাগুলো লাইট রান্না, যেহেতু এখন মানে খুব গরম তো, কিন্তু খুব টেস্টি।
খুবই টেস্টি রান্না করে। খাওয়া শেষ হলো, প্লেটও পুরো পরিষ্কার, একদম ঝকঝকে সাফ। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো দয়া করে কমেন্টসে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই রিকোয়েস্টের সঙ্গে আজকে আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি। দেখা হবে আবার খুব শিগগিরই আর একটি নতুন ভিডিওতে, মিন্স আর একটি নতুন ফুড শোতে। নমস্কার।